Very good evening to everyone. Welcome to Acharya IAS Academy. So, voice ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಎ ಎಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು. ಸೊ ನಾನು 15 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಎ ಎಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಮ್ಮದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 12th ಸೋಮವಾರದಿಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನು. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಶಾಂಘೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಕಜಕಿಸ್ತಾನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಟಿ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನು, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನು, ಮತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನು, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಇರೋ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾರ್ದು? ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. SEO 2001 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಹೌದು. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸು, ಗೋಲ್ಡು, ಯುರಾನಿಯಮು. ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟೈಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸು. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಯುರೇಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕಜಕಿಸ್ತಾನು, ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನು, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನು. ಓಕೆನಾ? ಆರಲ್ ಸಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಆರಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಅಮೂದರಿಯಾ ರಿವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೂದರಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂದರಿಯಾ ರಿವರ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಆರಲ್ ಸಿ, ಅಮೂದರಿಯಾ, ತಷ್ಕೆಂಟು, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನು, ಅದರದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಇದು SEO ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Kakhovka Dam.
Siridariya, Amudariya into Aral Sea. Exactly, yes, sir. Kakhovka Dam. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಪ್ರೋ ರಿವರ್ಗೆ ಕಕೋವಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರೋದು. ಅರಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಸೀನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಸಿ? ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2023 ಇದು ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಪ್ರೋ ರಿವರ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು 2024 ಕೂಡ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದು? ಕಕೋವಕ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿವಿಲಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೊಕೋವಾಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಾ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಝಾಪ್ರೋಝಾಝಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಝಾಪ್ರಿಯೋಝಾಝಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ರೇನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಪರ್ ರಿವರ್. ಒಂದನೇದು ನೀಪರ್ ರಿವರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀಪರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಎನಿವೇ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು. ಈಸ್ ರಷ್ಯಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್? ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್? ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೊಕೋವಾಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೇಕು, ಝಾಪ್ರಿಯೋಝಿಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೆರ್ಸನ್ ರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಝಾಪ್ರಿಯೋಝಾಝಿ ಇಲ್ದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ಆಫ್ ನೀಪರ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿವರ್ ಆಫ್ ನೀಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟಾ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 days ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, Kostyantynivka. Kostyantynivka is ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಿರೋವಂಥ ಜಾಗ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಿರೋವಂಥ ಜಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ವಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರಷ್ಯಾಯಿಂದ. ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ. ಸೊ 2024 ಫುಲ್ ಈ ಜಾಗ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಬೇಟ್ ವಾಟ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು? ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್
ಯಾರು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯಾಂಡಾ ಆರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರೊಪಗ್ಯಾಂಡಾ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೌದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ರಷ್ಯಾ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿತ್ವೆ ಪೋರ್ಟ್, Myanmar, located in Rakhine State, Western Myanmar, part of India's Kaladan multimodal transit project, connects Kolkata to Mizoram via sea, river routes, reduces dependency on Siliguri corridor. ನಮಗೆ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Inaugurates in 2023 India's Act East policy. So ಇದು ಚೈನಾದು ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Facilitate trade to people ties with Myanmar, seen as a boost to India's northeast connectivity. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಪು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಸಿ ರೂಟು 539 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಲಾದಾನ್ ರಿವರ್, ಸಿ ರೂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಲಾದಾನ್ ರಿವರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಲಟ್ವಾ, ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ವಾ ಜಾಗ ಝೊರಿನ್ಪುಯ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಜೋರಾಮ್ ಇದು. ಝೊರಿನ್ಪುಯ್, ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ, ಐಜ್ವಾಲ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಲಾದಾನ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ವಾ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕಲಾದಾನ್ ರಿವರು, ಕಲೆಕ್ಟ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಝೊರಿನ್ಪುಯ್, ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಮತ್ತು ಐಜ್ವಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು Batagaika crater. So located in Siberia, Russia, called as Mega Slump, largest permafrost crater on the earth, formed due to melting of underground ice, thermocrust. Underground ice na ಏನಂತೀವಿ? ಐಸ್ನ ಥರ್ಮೋಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ 2 lakh year old soil and fossils. Climate change case study from Antarctica came out with Batagaika crater. Warns methane release from thawing of permafrost. ನಾವು ಮೀಥೇಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೇಟ್ವೇ ಟು ಹೆಲ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೀಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬತಗಾಯಿಕ ಕ್ರೇಟರು ಪರ್ಮಾಫಾಸ್ಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀಥೇನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಹೇಗೆ? ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ. ಸೊ ಆ್ಯನೋರೆಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬತಗಾಯಿಕ ಕ್ರೇಟರ್. This complete thing is Batagaika crater. So idu receding line. So how the Batagaika crater is receding? It recede others to
ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಸೀಡ್ ಆದಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Armenia, located in South Caucasus, borders Turkey, Iran, Azerbaijan, in conflict with Azerbaijan for Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಇವೆರಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಝೋನ್ ಯಾವುದು? ನಗರ್ನೋ-ಕಾರಾಬಾಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ? ನಗರ್ನೋ-ಕಾರಾಬಾಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಜರ್ಬೈಜಾನು ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರು, accuses of failing to protect under security pact. ರಷ್ಯಾ ಅರ್ಮೇನಿಯಾನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಟಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಸೊ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಟೈಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡು. ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು POK ಥರ ಅದು. ಸೊ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್, ನೋ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಯೆಟ್. ಸೀಸ್ ಫೈರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಸೊ ಅಜರ್ಬೈಜಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ Nagorno-Karabakh. ಓಕೆನಾ. Nagorno-Karabakh. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ? Armenia is bordering Caspian Sea? No. Armenia does not border with Caspian Sea. Coco Islands. KS 2024 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. Coco Islands, located in Bay of Bengal, north of India's Andaman Islands, under Myanmar control, suspected Chinese presence. Satellite image suggests runway and infrastructure development. Believed to host Chinese surveillance installations. Strategic concerns for India's Eastern Naval Command, close to Indian Tri-Service Command at Andaman Nicobar, seen as a part of Chinese string of pearls strategy, highlights India's maritime security and neighborhood policy. Coco Islands. So, observe ಮಾಡಿ, why it is dangerous ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಇದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ರನ್ವೇ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೈನಾ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನದು ರೇಡಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. China is almost near to our coast. ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ ಚೈನಾ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? So that will be a huge security threat for us. That's the reason we should be careful.
Next, Cam Ranh Bay, Vietnam. It's a deep water bay in southern Vietnam. So, ಏನಕ್ಕೆ Cam Ranh Bay? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the reason why we have Cam Ranh Bay? What is the importance between India and Vietnam? ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಟೈಸ್ಗೆ? Why is Cam Ranh Bay important? ಕಿರ್ಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? INS ಕಿರ್ಪನ್ನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ INS ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು INS ಕಿರ್ಪನ್ನೇನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು INS ಕಿರ್ಪನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ Cam Ranh Bay ಎಲ್ಲ INS ಕಿರ್ಪನ್ನು? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Cam Ranh Bay? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ Cam Ranh Bay ಅಲ್ಲಿ. So that's the reason we are this is important. Okay, now that's the reason it is important. So historically used by US and Soviet navies, recently opened for foreign navies for logistics. India-Vietnam naval cooperation includes access to bay, enhances India's Act East and Indo-Pacific strategy. Quadgela use agata ido. Countries like China's dominance in the region, used for refueling, repairs and friendly port visits. So, namge complete Cam Ranh Bay, we have an access of Cam Ranh Bay. Cam Ranh Bay inda namge access sikkida. Okay na. So that's why it is in news. Next, 9- line. South China Sea ಅಲ್ಲಿ. This is completely same old South China Sea claims. China and its Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei dispute with China ಏನಿದೆ ಅದು 9- line. So it is an illegal line. ಇದು ಹೇಗ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, but China has rejected it. China rejected this ruling, continues militarization of the islands. Crucially, shipping lanes rich in oil gas, frequent flashpoints in US-China naval confrontation. India supports freedom of navigation in the region. So it's a all-time news allirodu 9- line. So you can see this. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಪಾರ್ಸಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಸ್ಕಾರ್ಬ್ರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಮೆಕ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೆಂಕಾಕು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೆನ್ನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಸೆಂಕಾಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಟಸ್ಸು, ಪಾರ್ಸಲ್ಸು, ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ, ಸ್ಕಾರ್ಬ್ರೋ, ಮೆಕೆಲಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 9- line ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 9- line. Actually, it would have been like this. So they want to occupy all these things. Next, Maitree super thermal power plant, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ. ಇದು NTPC ಪ್ಲಸ್
BPDB NTPC ಪ್ಲಸ್ BPDB ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೈತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ನಿಯರ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is 1320 megawatt capacity ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ. ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ರೆಜಿಮ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೂ ಫಾರ್ ಮೈತ್ರಿ? ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೈತ್ರಿ, ಹೂ ಎವರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. So symbol of India-Bangladesh Energy Cooperation faces environmental concerns due to proximity to Sundarban, that's okay. Supports India's neighborhood policy, boosts economic ties and people-to-people contact. Alva. So, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ super thermal power plant. Can you see this? Location, plant makeup. Plant consists of two supercritical coal-fired power plant, each with capacity of 660. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿರೋದು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಂಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BIFPCL. ಏನದು? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಯಾರು? NTPC, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆ BPDP. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ BHEL ಮಾಡ್ತದೆ. Who is taking care of this? BHEL is taking care of this. Okay na? So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮೈತ್ರಿ. Next one. Strait of Hormuz. Ida Strait of Hormuz. So 21 miles as to distance ida. Can you see Dubai? Can you see UAE, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Iran, Kuwait, BBI ಇದೆ ಹೌದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಸೊ Strait of Hormuz. So it is between Iran and Persian Gulf. Slide ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? It connects between Persian Gulf and Gulf of Oman. ಇಲ್ಲಿ ಒಮನ್ ಇರೋದೆ ಇದು. ಸೊ ಒಮನ್ನು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಿದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್
little bit more. So 20% of global oil trade passes through it. 20% of global trade passes through it. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಯು ಎಸ್ ಇರಾನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸು. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೇ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಚೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ನೇವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್. ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲಿ ದ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Timor-Leste. Timor-Leste. It's a Southeast Asian island nation. Gained independence in 2002. Former Portuguese and Indonesian colony. Applies for ASEAN membership. Candidate status granted. Strategic location between Australia and Indonesia. Rich in oil and gas. Timor Sea reserves. India expanding diplomatic and trade ties with the country. Focus country under India's Act East policy. Timor-Leste. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Timor-Leste? Timor-Leste is this. So ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾನಾ? This complete places Timor-Leste. ಓಕೆನಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಯಾನ್. ಸೊ Timor-Leste ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಟೈಮೂರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ Timor-Leste ಅನ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Gulf of Oman connects Arabian Sea and Strait of Hormuz, lies between Oman, UAE, Pakistan and Iran. Idella Gulf of Oman. This complete thing. Crucial maritime route for oil and LNG. Region for frequent naval patrols and security concerns. India's strategic stakes in Oman. Duqm port. Oman's Duqm port. This is what we need to understand. Yake are we connecting, countering one belt, one board, OBOR? ಆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಮನ್ಸ್ ಡುಕ್ಯುಮ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rising tension between Iran, Western navies affect traffic, seen as a potential flashpoint in West Asia. So this is what is Oman. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Why? Because India wants to counter what? OBOR. Clear? Next one. Crimean bridge.
ಏನಿದು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು? Connects Russia to annexed Crimea over Kerch Strait. Chabar Fort too ಇದೆ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಒಮನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಾಬರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಒಮನ್ ಗಲ್ಫಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಒಮನ್ ಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Opened in 2018, symbol of Russia's control over Crimea. Key supply route for Russia military in Ukraine war. Target multiple times during conflict with Ukraine. Damages disrupt logistic and showcase vulnerability. Violation of Ukraine's sovereignty per international law. Russia accused Ukraine of sabotage. Highlights infrastructure role in modern warfare. Idu Kerch Bridge. This was damaged 2024. This was damaged 2024. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಸಿ ಆಫ್ ಅಜೋರ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಜೋರ್ಸ್. ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರೋದು. ನಗೋರ್ನೋ ಕೊರಬಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಗೋರ್ನೋ ಕೊರಬಾಕು. ಸೊ ಈಗ ನಗೋರ್ನೋ ಕೊರಬಾಕಲ್ಲಿರೋದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂ, ವಿಚ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್? ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಅಜರ್ಬೈಜಾನ, ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ಸಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ಸ್ but ruled by Azerbaijan, and there is a ceasefire also. So what should we give it for? Yarge. So it is the problem of nationality. Nagorno-Karabakh ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಕೆಲವು 15 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನು, ಕಖೋವಕಾ ಡ್ಯಾಮು, ಕಖೋವಕಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಿಪ್ರೋ ರಿವರು, ದೆನ್ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು Zaporizhzhia ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಿಯಾಂಟಿನ್ಕ್ವಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿತ್ವೆ ಪೋರ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾದಾನು, ಕಲೆತ್ವಾ, ಝೋನಿಪೋಯ್, ಲಂಗ್ತ್ರಾಯ್, ಐಜ್ವಾಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಟಗೈಕಾ ಕ್ರೇಟರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೈಬೀರಿಯಾ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ನಗೋರ್ನೋ ಕಾರಾಬಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕೊಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಸೊ ಮಯನ್ಮಾರು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇರ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. 9 ಲೈನು, South China Sea. So this is what conflict zone look like. Parcel Islands, Paratas Islands, Scarborough Islands, Spartley Islands, Maitree Super Thermal Power Plant, Rampal near Sundarbans, 1320, Strait of Hormuz. So Oman ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಪಾಸ್, 20% of global oil trade passes through this.
Strait of Hormuz, Timor-Leste, part of ASEAN membership, Gulf of Oman, Arabian Sea Strait ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಕ್ರೆಚ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ, ದೆನ್ ನಗರ್ನೋ ಕಾರಾಬಾಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇವು 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.